മെസ്സേജ് ഒന്നുമില്ലേ? വേൾഡ് ഓഫ് ഫൈസൂട്ടി ഐബ്രോ കെമിസ്ട്രി. ചേസി പോരാ. ചായ കുടിച്ചോ? മാക്സ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ, എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനാണ്. റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നടാ. റാങ്ക് പുഷാണോ ഇന്ന്? So bring it on. Hike expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. ചെറിയൊരു ചാനലുണ്ട്, 520. നൈസ് തന്നെ. You know, Peter, even from up here, I can sense a quiet determination from Rivaldo. Someone who's always let his football do the talking. And his shooting especially, he has one of those genuinely piercing shots. And tremendous skill as well. എടാ നല്ല ചാൻസ്. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Solid! Rivaldo, ambitious ball here. This is Batistuta, and Batistuta! Gerrard. Ledjed. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And it's Pirlo. And he cuts out the supply. Gerrard. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Edmilson. ഇത്ര ബോളും അറിയാത്ത. Oh, well played, well sorted out. Gerrard. Pirlo is always scanning the pitch for targets. And that was nowhere near his best. So what can they make of this? Tar does really well to... Oh no, this does not look good! Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Good. Looking for the run. That is good alertness. Maldini. That's Vieira. Correct അവൻ്റെ അടുത്ത്. Barcelona look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. And here's Sorloth. Nedved. Can he get it through? And this is Runa. Can he finish? ഭാഗ്യമില്ല. And he's really put himself on the line here. Size really matters, and it's time to make it matter now. Nedved with the short one. Oh, good take and a good... And the shot! That's a half-decent try. Just control the shot sometimes. Corner number 2 then. And that has been cleared. And the finish! എന്താടാ കേറാത്ത? So, third corner of the game. Barcelona are looking to go forward now.
looks a good one. That's very neat. Crosses it in here. And it's half-time here. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. റോളാവുന്നില്ല. The midway point of the game. Nijmegen really did turn up the tempo at the end of the half, and while they'll be disappointed not to have broken through, obviously, the chances will come, provided they can keep producing good spells. It's been a half with significantly more positives. Solent! Oh, special! That is a special goal! A finish of true class! The second half sparked straight into life! Oh, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. Decent chance! And it's in! They're level in a trice! Yeah, the analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It's the stuff you work on in the training ground time and time again, and it came off. And that has added a whole new complexion to the game. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Rivaldo gets into some space. Nedved. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. No messing about, Asbi. just bludgeoned away. ഇല്ലടാ ഞാൻ ഇല്ല ഇല്ല. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയാം. കോള് കേറുന്നില്ലടാ. Gerrard എല്ലാം ഇന്റർസെപ്ഷനാണ്. steps in, and that's the end of that. വേണ്ട, വീണ്ടും ഇന്റർസെപ്ഷൻ. Baresi. They've got to be quick moving this forward. ഹസ്ബി എന്ന പേര്. Mbappe, and Dijk promptly onto that, and that is that. Robertson is looking to influence the game from out wide. Baresi. കുറേ കളിയായി ഡ്രോ ആവുന്ന. Well, it looked promising for a ഡ്രോ ആയി moment, മടുത്ത്. but it came to nothing. Passing is crisp and sharp. And here's Gerrard. Lahm plays it in. എടാ നല്ല ചാൻസ്. And that's a throw in. It's Vieira. Well played. Now to snuffed out the danger. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Substitution in progress. And that's been won straight back. Robertson. Great vision. Oh, that's wonderful alertness. Danger averted for now. Seedorf. He's on it. Can he get away? It's a good spell of possession, this. Pass is coming off in quick succession here. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. There will be 3 minutes added time. Short changes him with that pass. He's through. Now is he in?
Turam has skipped away a free kick, and that's going to be a booking. എത്രാമത്തെ കളി ഡ്രോ ചെയ്യാറ്? കുറേ കളി ഡ്രോ ആണ്. Just wouldn't stay down for him. So that's it. It is all over. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. Solot claiming the man of... My football name is GTK57. നോക്കണേ, കളയായിട്ട് നോക്കാം. ബാക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. GTK5757. ഓക്കെ ഓക്കെ, കളയായിട്ട് നോക്കാട്ടെ. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ആയി കളയായിട്ട്. എത്ര കളിയാണ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ? കുറേ കളിയായി ഡ്രോ ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത്. കിപ്പറ മാറ്റേണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ബിറ്റാറ്റീന്. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, we're underway. There's Lamine Yamal, Peter, the latest Spanish superstar. His best position. I'd say so, Peter. With him being left-footed, he can cut inside, but he's such an all-round threat. He has that blistering pace that he can use to beat the best defenders, and it's very difficult to stop him once he starts linking up with others, once he's made that inside run. That'll be a throw. Robertson. Beckham. Pass is coming off in quick... Haaland! Gerrard. Robertson. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Now it's Haaland. Oh, he's felt that, hasn't he? Bit of an appeal, but nothing doing. Now it's Nedved. Nice bit of skill, and he's away. He is through here. A well cut out. No margin for ഷോട്ട് error. അടിച്ചാൽ മതി. And he's there to belt it away. It's looking wide. Now it's Neymar. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Neither side yet able to force a breakthrough here. Solid! എന്താടാ ഗോള് കയറാത്ത? Denied by an instinctive save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. That's just playing it safe and simple. It's headed upfield. That's Nedved. Cross flung in towards the middle. It's Gerrard! And kept out by the most elastic of saves. Yeah, he was well placed. ജെറാഡൽ ലോസ് ക്രീമർ എന്നിട്ടും ഗോളാന്നിട്ട്. It's their second corner of the game.
managed to get rid. Lovely pass, but can he get there? And now they can spring out of defence. Now it's Neymar. Just eases him off the ball. And back to the goalkeeper. Abiati, a keeper with complete command over his defence. Yeah. Ledged. It's Beckham. Shot could the shots! Well, he got rid because he was under pressure. Nicely weighted ball. Baresi promptly onto that, and that is that. And the goal here just before half-time could mean a great deal. Beckham. Robertson. Played towards the front line. Gerrard. Shifted it to the flank, and it's Robertson. Great vision, and he's picked it up out wide. Beckenbauer demonstrating his defensive quality there. So, third corner of the game. Cleared away. Knocks it out wide. There will be 1 minute added. He slings it in. Goal kick, as confirmed by the referee. We've reached half-time. It's been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So, both teams still Goal strong on the മാത്രം scoring വരുന്നില്ല. blocks here. 0-0 at the break. To the start immediately. A substitution in progress. That gets things going for the second half. Both sides defensively robust up to now. Cute ball now, how can he reach it? He's got away. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now it's Sorlot. Oh, that's a bet. Shapes to shoot! Oh, denied! Brilliantly! Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 4 coming up here. They've played it short. Portugal are looking to go forward now. That pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Yamal. Yamal has a look up from the right-hand side, seeking out options. Maldini gets it away. And they can counter here. Searching passes played there. Beckenbauer. They want to be quick here. It's breakaway time. Can he get on the end of this? Yamal goes for a shot! Oh, that was nice, but not quite the product required. He did well there. Held his run enough to ensure he didn't stray offside. Beckham. Oh, that's fabulous. Brilliantly cut out. Pressure stays on. It is a corner. നെക്സ്റ്റ് കളിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടി അവിടെ റാങ്ക് ഉഷാണ് കുറച്ചായിട്ട് വാ. Change now. Well, you have to feel a little for the player being taken off here. I think he's been made the scapegoat after that, but I guess something had to be done. I suppose it did need a little change.
അടുത്ത കളി കളിക്കാം, അടുത്ത കളി കളിക്കാം. Has another go. Oh, taken with style. അടുത്ത കളി കളിക്കണം. നെറ്റ് സ്ട്രോങ് ആണല്ലോ. Portugal in front now, the game's only goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Well, there's the clearance. Defending was strong and firm. He won't be happy with that one. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. എന്ത് ലാഗണമായി. Tries to pass it through. Can he get it through? Pass is just off target. Portugal clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. നല്ല ലാഗുണ്ട്. Substitution. There's going to be another change here. Well, that is the number we all wanted to see. What a sight this is. Well, not quite sure why he wasn't started, Peter, but at least it's a move that makes everyone happy. And it's Gerrard. He's found a way past, and he's managed to get free. Lahm did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Griezmann is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Thuram spots it and intercepts. And here's Azar. Looking for options for movement. Beckham, real chance! Oh, the ball's run loose here. Danger അടുത്ത കളി കളിക്കാടാ. for now. ഭയങ്കരം ആയിട്ടില്ല. Griezmann. Oh, that's neat. Corner. Corner number 2 then. There's the header! Oh, not the best of headers. Can they get him away? Now it's Messi. Oh, there's a probing ball. Now it's Griezmann. He's Griezmann! Now in for the pieces! Just off target. GTK അല്ല Excellent നോക്കാം. movement, though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. And that will be it. ഈ നെറ്റ് കാരണം So തോറ്റ്. in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a വിഷാണ്ട് കയറിട്ട 640 ഇപ്പം കുറഞ്ഞു. ലാഗ് നെറ്റില്ല. ലാഗിൽ ഗോളടിച്ച് ജയിച്ചു മൈത്ത. GTK 57. GTK
അബിറ്റാറ്റി പോരാ. ഡിവിഷൻ 1 ഇന്ന് കയറൂലേ? സിമ്പിളായിട്ട് കയറും. പിള്ളേർ കളിക്കുന്നില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. നല്ല കളിക്കുന്ന പിള്ളേർ വേണം, ഗോളടിക്കുന്ന പിള്ളേർ വേണം. എക്സ് ലെജൻഡ്. ഇതേതൊക്കെ ഉണ്ട്? ഇത് ഓഫീസ് കോഡിൻ്റെ. ഇബ്രാഹിം ഡയസ്. തുടങ്ങിയ എത്ര അക്കൗണ്ട് പുതിയ? ആ ചുട്ടി ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കണേന്ന് കയ്യാമ്പില്. അനക്ക് ആ മിഡ്ഫീൽഡിൽ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ശരിയാകുന്നില്ല. മിഡ്ഫീൽഡ് ബോക്സ് ടു ബോക്സും കൂടെ ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കളി ജയിക്കാം. ഞാൻ 620. ടോട്ടൽ എത്ര കളി കളിച്ച്? ടോട്ടൽ കഴിഞ്ഞ കളി ലാഗ് അടിച്ച് തോറ്റതാണ്. ലാഗിൽ അവനൊരു ഗോൾ അടിച്ച് തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കുറേ ഡ്രോ. എത്ര കളി ഡ്രോ? 5 കളിയായിട്ടും ഡ്രോ ആയി. 50 പോയ 4-5 ഡ്രോ ഒരുമിച്ച് വന്നടാ. 4-5 ഡ്രോ ഒരുമിച്ച് വന്ന എന്താ അവസ്ഥ? 5 പോയിന്റ് കൂടും, 5 പോയിന്റ് കുറയും. ഇതന്നെ പരിപാടി. So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Run away. Well, there's one man here who stands head and shoulders above the rest in just about every aspect of the game. It is, of course, Jim, the great Paolo Maldini. Yeah, I feel like bowing here because it's him. He's simply the greatest of them all, the inspiration for so many top-class defenders. Back when it goes. Knocks it back. And he's in on goal. Sheds on! എന്താ എന്ത് ഗോളാ? How's that for a goal?
ആരാടാ അത്? A fine way to mark his 50th game in these colours. കിടക്കാച്ചി Well, ഗോള്. it's pieced together as efficiently as that. It's a joy to watch. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. Stood up well to him there. Now it's Brahim Diaz. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Spread neatly. എടാ കിട്ടിയില്ല. Now it's Mbappe. Ronaldinho. It's Ronaldinho! Size really matters, and it's time to make it matter now. And he's taking no chances there. And that's aimed into the middle. Cleared without hesitation. And here's Zanetti. Looking to go deep. Tries to get it clear. Can he spark a counter here? Good ball over the top. And that's the end of that. It all started well enough. Looking for options for movement. Lam play. Bullish header! എടാ നല്ല ക്രോസറാ. Didn't quite get enough on that. That's good play. Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. Brahim Diaz. Lam is always looking to play quality balls. No, that was never going to make it. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Bellingham. Zanetti. Oh, terrific header! എൻ്റെ He's into ചെങ്ങ. the net. They are right back in business. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. The referee brings the first half to a close. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the play. So once again, we're underway. Robertson is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Oh, it's promising. Goes for a shot! And the keeper has reacted superbly there. Brahim Diaz actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And it's Diaz. Now there's Mbappe! Foul and a free kick in a very dangerous area. എടി ഇത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ല, ഇത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ്. Just to confirm that the referee did issue ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് ഇത്. for that earlier incident. Ronaldinho ready to try one. മനസ്സിലായോ? Jetson Fernandez has found the net here, of course. Always on to ആണെങ്കിൽ ഇത് this. ഫ്രണ്ടാക്കണേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Adams. Beckenbauer. Oh, ഈ this looks കളി sharp. ഡ്രോ ആണെങ്കിൽ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും. He's in a great position here. That's just playing it safe and simple. Yes, ended up in no man's land. നമുക്ക് എത്ര കളിയുടെ ഡ്രോ ആവുന്നു. ആ 20.
nicely aimed pass. ഇത്ര കളിയാറ് ഡ്രോയാവും. And here's Vinicius Junior. Mbappe. Oh, that's fabulous. And reclaimed it in a trice. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Cristiano Ronaldo. Beckenbauer calmly anticipates. Now it's Brahim Diaz. That has been cut short. അതല്ലേ അടുത്ത കളി ഞാൻ വരട്ടെ. Getting this one clear. ഭയങ്കാടാ. Might be danger here. No foul, says the referee. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Mbappe. He's having a go. Don't you just love the level of ഭയങ്കര intensity മിസ് here? ചെയ്യുന്നുണ്ട് Neither is പാസ്. prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. That's a good. He's having a shot. Game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Well, that might be that, Peter. Maybe both കണ്ട sides എന്തൊരു just gonna എടാ have to settle for ഭ്രാന്ത് the draw. പിടിക്കാനായി. Well, that's well seen too. The ball, good take. It's a ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ കുറച്ചായിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിനത്ര. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante. തുടങ്ങിനത്ര They'll get their എനിക്കിത് reward if they can stick at this. all hands on deck for this one. There will be 1 minute. Last-ditch defending, but that'll do. Shot a goal! എത്ര കളിയിലാ ഡ്രോ. Just lacked a decent finish. വീണ്ടും ഒരു ഡ്രോ ആയി. And time is up. ഇപ്പൊ കളിക്കൂല. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks winner of course, but the crowd largely... ഭയങ്കര മിസ് പാസ്. ആറ് കളി ഡ്രോ ആയി. ആറ് കളി ഡ്രോ. So bring it on. High expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So off we go then. The Paul reaching his double century today, well on his way to becoming a part of the furniture in this part of the footballing world. Yeah, he's the mainstay in this team, Peter, and his value can never be underestimated. One of the first names on the team sheet, a priceless asset.
The ball picks it up out wide, and he was quick to react. Bounce of passing here, really easy on the eye. Lam, looking tidy in possession here. Here's Sorlot. They'll want to make the most of this turnover. Mateus. Good ball, good take. Oh, that's wonderful alertness. Robertson. No, it's Sorlot. And it's Lam. Threads one in. This looks promising. Ah, such a clever touch. That's a lovely, neat pass. You can never be short of runs. Chance! It's in! ശ്ശേ, നല്ല ക്രോസറാ, നല്ല ക്രോസ്, നല്ല ഹെഡ്. Bellingham. Now it's Mbappe. Mbappe going face to face with his great rival. Shoots! It's hit the upright. Maldini gets good distance on it. Now it's Sorlot. It's a decent chance to counter-attack. എവിടെടാ പാസ് അതൊക്കെ? That is not the best ball. And he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Cristiano Ronaldo. Can he spark a counter here? Can he get it through? Oh, it's a searing run. He is a man on a mission. Lam, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Presumably for offside. Lam is one of the key ingredients in the team's attack, and it's Cristiano Ronaldo. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. There's plenty of space out wide here. ഫസ്റ്റ് ടൈം കൊടുക്കറാ. Jetson really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാം. Lam. Yeah. Sharp. എന്താടാ കിട്ടാത്ത? ഒരു മിനിറ്റ് കമൻറ്റ് വായിക്കാം. Really good ball movement. കമൻറ്റ് വായിക്കാം. ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കനോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ എന്ന് കാണിക്കും. അതിൻ്റെ 10 ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. Each other out in the first period. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to അക്കൗണ്ട് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. play with more courage in the second half. ഇനി നീ ഫെബ്രുവരിയിൽ തുറന്നാൽ മതി. ഫെബ്രുവരിയിൽ തുറക്കാൻ പറ്റൂ. And we are back underway. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. ഫെബ്രുവരിയിൽ തുറക്കാൻ പറ്റും നിനക്ക്. He's on it. Real chance. ഈ 10 ടോട്ടൽ എന്തിനാ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാ നീ? 1 മാസം 10 ടോട്ടൽ എന്നാ പരിപാടി? അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. Well, height could make all the difference on these set pieces. ഇല്ലടാ, അക്കൗണ്ട് പോകുന്നില്ല. Now that is a hefty challenge. And now they can spring out of defence. Decent chance. Well, he got rid of his under pressure. എടാ, ഈ അക്കൗണ്ട് ഗോൾ അടിക്കാനോ എന്തോ. So what can they make of this? And it's Bellingham. Has a look and plays it forward. Now it's Stoichkov. Guti. That's just playing it safe. ഗോള് മാത്രം വരുന്നില്ലടി ഈ അക്കൗണ്ട്. ഭ്രാന്ത്. ചാൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലാണ്ട് Few
chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest. And the shots! He's going to be disappointed with that. It's not an especially good pass, that. ഒരു മിനിറ്റ്. Jetson Fernandez. Lam. Oh, great feet that. അതല്ലടാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പാസ്. ആർക്കടെ പാസ് കൊടുക്കുന്നു? Mateus. And it's Bellingham. Pass is coming off in quick succession here. Bellingham. ആർക്കാണ് പാസ് കൊടുക്കുന്നത്? Nicely aimed pass. Nicely weighted ball. Lam is onto this. He's got that all wrong, and it's a penalty. ഒരു അക്കൗണ്ട് ബാനായി. ഇനി തിരിച്ച് കിട്ടും. ബാനായ തിരിച്ച് കിട്ടൂല. അതെന്നും നോബ് അക്കൗണ്ടിൽ കയറും. എടാ നീ രണ്ടെണ്ണം ആക്കടാ. എന്നാ അതിനിപ്പോൾ ഒരു ഡുവൽ ആപ്പ് ആക്ക്. ഡുവൽ ആപ്പ് ബാനായ കിട്ടൂലടാ. ഡുവൽ അക്കൗണ്ട് ആക്കണം. എന്നിട്ട് 2 eFootball ആക്ക്. എന്നിട്ട് ഒന്നിൽ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടും ഒന്നിൽ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടും ആക്ക്. നീ എന്തിനാ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു? ഞാനങ്ങനല്ല ചെയ്യുന്നു. ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പണിയാണ്. ഓൾറെഡി അവരിപ്പോൾ പുതിയ നിയമമെല്ലാം ഇറക്കുന്നുണ്ട്. തേർഡ് പാർട്ടി യൂസ് ചെയ്തുകൂടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അറിയാമല്ല. എടാ എങ്ങനെയാടാ എല്ലാ കളിയും ഡ്രോ ആവുന്ന മയില്. എടാ എന്ത് കഷ്ടാണ് നോക്കി. എന്തൊരു കഷ്ടാടാ. നന്നായി ബാനായത്. ഇനി എക്സാമിൽ പഠിക്കാലോ. നൈസ്. എടാ എങ്ങനെയാണ് ഈ മയിലന്മാർ അവസാനം ഗോളടിക്കും ഡ്രോയോ? എടാ ഇത്ര കളി 6-7 കളിയായിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഡ്രോയാവുന്നു. എന്തൊരു കഷ്ടാണ് നോക്കി. ഈ അവസാനം ഈ ഗോള് വാങ്ങുന്ന പരിപാടി മടുത്ത്. 6 കളിയായിട്ടും ഡ്രോയായി അടുപ്പിച്ച്. ഭ്രാന്ത്. ഇവിടെ 750 എത്തണ്ടേ ആയി ഞാൻ. ഭ്രാന്ത്. 9 more days-ആ? 9 ദിവസം കൂടെ ഇല്ലു. 2-3 ആഴ്ചയില്ലേ? എപ്പാന്ന് ഡേറ്റ്? ഞാൻ മറന്നുപോയി. 9 ദിവസം ഇനി എൻ്റെ ചെങ്ങായി. പണിയാന്നല്ല 9 ദിവസമാണെങ്കിൽ. February 5 ഷിറ്റ്. ഇന്ന് 25. ഈ ഡ്രോ വരുന്നോണ്ടാണ് സുഖമായി ജയിച്ചു പോകേണ്ട കളിയാണ്. കസിയസിനെ മാറ്റിയിട്ട് മൈക്കിൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം. മൈരമാൻ അവസാനം ഒരു ഗോളടിക്കുക. അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. ഇനി എനക്ക് 100 കോയിൻ കിട്ടൂലല്ലോ. 100 കോയിൻ ലോഗിൻ ചെയ്താലല്ലേ കിട്ടൂല.
15 ദിവസം ലോഗിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടും. പിന്നെ പെർ ഡേ 10 കോയിൻസ്. ഫെബ്രുവരി 5-ാം തീയതി ഇല്ലല്ലേ? അത് കുഴപ്പമില്ല. 10 കളി അടുപ്പിച്ചടിച്ച എന്നോടാണ് 9 ദിവസത്തിന് കാര്യം പറയും. 10 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിച്ച എന്നോട് 9 ദിവസമല്ല, എന്തിനാ 1 ദിവസം മതിയില്ല ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ. പക്ഷെ ഈ അക്കൗണ്ട് എന്തോ ഒരു ശാപമുണ്ട്. യുണൈറ്റഡിൻ്റെ കളി കണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ കിടക്കാച്ചി ഗോളാണ് 2 യുണൈറ്റഡിൻ്റെ. ആർസണൽ ഈ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് തുറക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കോട്ട കയറി ഒട്ടിച്ച് ആർസണൽ എപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അവസാനമാകുമ്പോൾ കൊണ്ട് കളയും. Well, I'd be hard pressed to name anybody who got close when it comes to reading the game as well as him. He leads by example, always timing his challenges to perfection and knowing instinctively when to bring the ball out of defence. It's almost like having a defender and a playmaker combined. പാട്രിക് വിയറിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ മാറ്റണം. തമാശയല്ല, പ്രോഗ്രഷനാണ് പാട്രിക് വിയറിൻ്റെ. പ്രോഗ്രഷൻ കളിക്കുന്നതെന്ന് കളിക്കാൻ 5 ബാക്കൊന്നും ഇല്ല. 4 ബാക്കാണ്. ഒരു LMF ആണ്, മനസ്സിലായോ? അതൊരു LMF ആണ്. ഈ അക്കൗണ്ട് ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടിയില്ല സത്യം പറയാ. കഴിഞ്ഞ സീസൺ നല്ലൊരു ടീമുണ്ടായി. നല്ല ടീം, നല്ല പ്ലെയേഴ്സ്. ഈ സീസൺ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഫുൾ പൊളിച്ച് പണിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും സെറ്റാകുന്നില്ല. Chance to counter. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Here's Sörloth. പ്രാവശ്യം സിമ്പിളായിട്ട് അടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. And here's the pull. And it's Fernandez. പണ്ടത്തെ പോലെ അത്ര സിമ്പിളായിരിക്കില്ല ഈ സീസൺ. Barely needs an invitation to shoot. അതെനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. ഇട്ടിടാ, ഗോളിട്ടിടാ. എന്ത് നല്ല ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. Looking for options for movement. Cross to the back post. Vaya claims it. Safe hands. Mbappe. And it's Del Piero. Cross goes in there. Oh, how that cross നല്ല ക്രോസ്. is an absolute mystery to me. It warrants Nice cross. a finishing touch. പുതിയ ഫോർമേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തോക്കൽ വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ കണ്ടമാനം ഡ്രോ. വേറെ പ്രശ്നമില്ല, നല്ല ഫോർമേഷനാണ്. കളി ജയിക്കുന്നില്ല, തോക്കുന്നില്ല. ഡ്രോയോട് ഡ്രോ. നല്ല ഫോർമേഷൻ. ഡ്രോ ആണെങ്കിൽ ഫോർമേഷൻ എടുത്താൽ മതി. ഇഷ്ടം പോലെ ഡ്രോ കിട്ടും.
It's come through and he's had a quick look inside. എന്തൊരു കഷ്ടാ നോക്കിയേ. ഇത് നല്ല കളി കളിച്ചിട്ട്. Defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. എന്ത് നല്ല കളി കളിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് കളി. Cristiano Ronaldo. No way through. Out to the left it goes. Looking for the run. Mbappe. He is through here. He's having a shot. Decent enough try. Mbappe has. And the whistle goes for half time. Well, it was a half that could ഈ have കളിയും കൂടെ ഡ്രോ ആണ് നിർത്തുന്നതല്ലേ. we remain where we started. Just to mull over here. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. चपाती रखते हैं हाँ चपाती के बाद നല്ലൊരു പ്ലെയറും ഇല്ല അക്കൗണ്ടിൽ. പാട്രിക് വിയേര കളിക്കുന്നേ ഇല്ല. പാട്രിക് വിയേര വളരെ മോശം കളിയാണ്. പാട്രിക് വിയേര Is back on the way. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. നല്ലൊരു പ്രോഗ്രഷൻ സെറ്റ് ആകേണ്ടി വരും. Robertson is just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Mbappe. It's Del Piero. Del Piero. This is Del Piero. രണ്ട് അക്കൗണ്ട് വേണം. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് വേണം. വേണേലും ഞാൻ അതിൽ കളിക്കാം. മനസ്സിലായിട്ടാ. ഫസ്റ്റ് കളിക്കാനാ. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ കളിക്കാനാ. And he's forced to go back. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. അവിടെ എത്തി. Are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because സെക്കൻഡിൽ എത്ര എത്തി ഡിവിഷൻ? hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. ആൾട്ടനുണ്ട്. 560 പറയുന്നില്ല. 560 650 560 അക്കൗണ്ട് കൊണ്ടുവരും. എന്തുമായി മയിലെന്നത്. Did a great job keeping sight of the ball, made a classic move and made it perfectly. Portugal are in front now, the game's only goal. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Robertson. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is ഇതിപ്പോൾ 1500 ആവും. I think they just have ആ ഒരു to ഫ്ലോ keep കിട്ടിയിട്ട pushing. പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ. They'll get clinical. കഴിഞ്ഞ സീസൺ അതേ അക്കൗണ്ട് അതേ പ്ലേയേഴ്സാണ് അടിപൊളി. Surlot. Time and again they are repelled. Mbappe. Thuram makes the interception. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Nijmegen really might just end up kicking themselves after that.
That could well have been it. Bumps him off it and wins back the ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Threads one in. And it's Lam. Lam carries the ball down the right. എന്താണ് ക്രോസ് അല്ലേ? എന്ത് ക്രോസ്? There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. And that's put paid to a promising move. Can he find the finish? എൻ്റെ ചെങ്ങായി. And for a moment, time stood still. You lucky boy, you lucky റോബർട്ടോ boy. മാർട്ടിനസ് എടുത്ത് ഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ആവുന്നില്ല. റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസ് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ. Robertson. Passing is crisp and sharp. Oh, good read. That's great positioning. So ഞാൻ പൊളിക്കുകയാണ്, ടീം മൊത്തം പൊളിക്കുകയാണ്. അവിടെ നീ ഏത് ഫോർമേഷനാണ്? ലോങ് ബോൾ തന്നെ കളിക്കല്? Dealt with nicely by the റോങ് ബോൾ, defence. ലോങ് ബോൾ തന്നെ എൻ്റെ And that's പ്ലേയിങ് it. സ്റ്റൈല്. Well, that was tense. The two parties separated by ഞാൻ the മാറ്റി, game's only ഞാൻ really പഴയ meaningful ഫോർമേഷനിലേക്ക് വരല്ലേ. നടക്കുന്നില്ല, ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഏതാ എൻ്റെ പഴയ ടീം? ചേഞ്ച് ബേസ്. കെപ്പല്ലോ ഉണ്ട് കയ്യിൽ? കെപ്പല്ലോ ശരിക്കും മാർട്ടീനസ് നല്ല ഇതാണ്, നല്ല ഡിഫൻസ് അടിപൊളിയാണ് മാർട്ടീനസ് കെപ്പല്ലോനെക്കാട്ടി ഡിഫൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ടൈറ്റാണ്. പ്ലേയേഴ്സിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യ്. നീ ലിങ്കപ്പ് ഇടുന്നുണ്ടാ? റോഡ്രി, പാട്രിക് വിയേരൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ മാറ്ററാണ്. പാട്രിക് വിയേരൻ്റെ ശരിയാവുന്നില്ല. നല്ലൊരു ബെർബറ്റോ, റോബർട്ട്സൺ, റോഡ്രി, എഡ്ഗർ ഡേവിസ് കളിക്കട്ടെ. എഡ്ഗർ ഡേവിസിലാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. എഡ്ഗർ ഡേവിസ്. ഇതാരുടെ അക്കൗണ്ടാടാ ഇത്? ഓഫീസ് കോഡിൻ്റെ. ഒരു മിനിറ്റ്, ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ഞാൻ ആരെ ഇട്ടത് ശരിക്കും? LP എവിടെ? LP ഒരു മിനിറ്റ്, ടീം സെറ്റാകട്ടെ. കോസ്റ്റ രണ്ട് LB ആയി. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ആങ്കറിങ്, ഒരാൾ ആങ്കറിങ്, TMF റെഡി.
മെസ്സിനെ മാറ്റുക. മെസ്സി വേണം. മെസ്സിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒരു മെസ്സിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ AMF ആരുമില്ല. 2 ഡിഫെൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് വേണം. ഡിഫെൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക്, ഒരു ഹോള്, ഒരു ബ്ലിറ്റ്സ് കളർ വേണം. ബ്ലിറ്റ്സ് കളർ M12 ഉണ്ടോ വന്നിട്ട്? ഡിവിഷൻ 1 കയറിയാണ് M12. ഇതെൻ്റെ അക്കൗണ്ട്, ഞാൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തല്ലോ. M12 മാത്രമേ പ്ലേയേഴ്സില്ലൂ എന്ന് വിചാരം. നമുക്കുണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ്, നമുക്കുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലേയേഴ്സ്. 2 ഹോൾ പ്ലെയർ ഇടാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഹോൾ പ്ലെയർ, ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറാണ് നല്ലത്. മനസ്സിലായോ? സത്യം പറയണം, വാടുത്ത കള്ളം പറയും. പുതിയ അക്കൗണ്ട് വാങ്ങി, അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല. 200 റുപ്യക്ക് വാങ്ങി. നഷ്ടമാണ്, എന്നാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങി. 200 റുപ്യക്ക്. ഞാനൊരു 150 റുപ്യ കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ച് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ പോട്ട് പൈസ പോട്ട് പവർ വരട്ടെ. 200 റുപ്യ പോട്ട് പവർ വരട്ടെ. The stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. If you're just joining us, we are already underway. Right, Shevchenko. Costa Curta simply refused to be outdone there. Look at the space here. Decent chance. In he goes again. What a wonderful 200 നഷ്ടമാണ് വാടകക്ക്. വാടകക്കല്ല, ഫുള്ളായിട്ട് വാങ്ങിയില്ലേ സ്വന്തമായിട്ട്. And he's only too grateful to capitalize on the keeper's misfortune. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to do so top marks for him. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. I doubt very much that this was in the script. And it's Messi. And there's the shot! അയ്യയ്യ, എന്താ അത്? Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Turns back here, the best option. Barcelona are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Messi. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. He's quick to get it clear again. It's a sharp pass. Messi, very much a man of this moment. And the shots! They've done it! Barcelona! റെന്റിനാണേലും ഞാൻ അക്കൗണ്ട് തരട്ടെ. റെന്റ് ഒന്നല്ലടേ ഇത്, റെന്റല്ല, സ്വന്തം.
to even react. And there's only one word to describe that: clinical. Barcelona grab the equaliser, and we're all square. Well, this is to be expected, Pete. Shot, surely! Goal! Barcelona! And the game is well and truly turned on its head. എന്നാ അറിയില്ല. They forced the error. എൻ്റെ മോശം ദിവസവും Maximum punishment. ഓഫീസ് കൊണ്ട് തോപ്പിക്കും. There, Peter. We all knew ഫോമില്ലാത്ത ദിവസം ശരിയാണ്. slip or any sort of indecision. We need to sharpen up or it's going to happen again. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Pull it. Such good technique. Neymar saw the danger and he went crash. Messi! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. മെസ്സി. No way through, so back it comes. Oh, the ball's run loose here. ജിജോ. Well, height could make all the difference on these set എന്തല്ല pieces. ജിജോ. Hernus with the clearance. And now they can spring out of defence. Just eases him off the ball. And it's Messi. Shevchenko. Neymar. Oh, there's a probing ball. Now it's Pullet. ഒന്നും ഡിവിഷൻ വേണ്ട, ഷുവർ. ഞാൻ ആ ടീമൊന്നും ഫോമായിട്ടില്ല. ബെസ്റ്റ് കിട്ടിയ ബെസ്റ്റ് കറക്കിയിട്ടാണ്. First half. Well, what a comeback. Certainly I didn't see that ബെസ്റ്റ് ഒന്നും കറക്കിയിട്ടില്ല. coming. Many in this crowd. And we are വെറുതെ സമയങ്ങളെ Well, give me a moment to get നീ my കറക്കീന. head down. What a super half of football. Instant attack, goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here? It's anyone's guess. Barcelona into the half-time break. Goes for a shot! They've scored! It's level again! What a match we have! എങ്ങനെയാടാ രണ്ട് ഡിഫെൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് കൊളാക്കി. Of character, wonderful. രണ്ട് ഡിഫെൻസീവ്സിന് ഇട്ടിട്ട് Real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Quite a thriller this one's become. I'll happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And that's the end of that. It all started well enough. Messi. Thuram. Germany are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that's... And a chance! റൊണാൾഡോ And he looked every bit സൂപ്പർ the ഡ്രിബിളിംഗ് ആണ്. there. Cristiano Ronaldo ഡ്രിബിളിംഗ് is മാത്രമേ ഉള്ളൂ off എന്നല്ല with പറഞ്ഞു, the right ഫിനിഷിംഗ് smile ഒന്നുമില്ല. there. They've played it short. Germany are looking to go forward now. Oh, well played, well sorted out. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the task, Peter, did he? That is a പാട്ട് മാറ്റമുണ്ട്, എന്തെല്ലോ മാറ്റാനുണ്ട് nothing ടീം. wrong with it. Gattuso gives no quarter whatsoever. Busquets is the distributor-in-chief, always looking for movers. Heading backwards, Well, he just didn't have any support. and it's Messi. Pressure coming in from all directions. And this is Ronaldo. Referee has just said play on. Davids
Whatever he had in mind, that was not it. Almost 75 minutes on the clock now. Gattuso. Passing is crisp and sharp. Germany really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And the shot! എൻ്റെ ചങ്ങായി. No, he couldn't find the ബട്ട് finish. ഫിനോമിനൽ It's a പാസിന് very പകരം watchable വേറെ game, ലോ isn't it? സ്ക്രീനോ And he ഫിനോമിനൽ got from here ഫിനിഷിങ് to ആയിരുന്നു the അടിപൊളിയായി. Barcelona ഡിസ്ട്രോയറാണ് their second corner എഡ്ഗർ now. ഡേവിസ് ഡിസ്ട്രോയർ. ആകെ എഡ്ഗർ ഡേവിസ് മാത്രമേ കളിക്കുന്നില്ല. Messi goes short. Ibrahimovic deals with that comfortably. And now a sudden chance to counter. ആകെ എഡ്ഗർ ഡേവിസ് മാത്രം കളിക്കുന്നുണ്ട്. And that's a real chance missed. He's well positioned here. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. He has found the way through. An uncompromising challenge. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. 2 minutes has been indicated. കുറേ പണിയാണ്, അതെല്ലോ മാറ്റം വരുത്താനുണ്ട്. Nicely aimed pass. Now it's Ibrahimovic. And that's it. So it is മെസ്സിൻ്റെ ബ്ലിറ്റ്സ് ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ലല്ലോ മെസ്സിൻ്റെ. both parties having to settle for what they get and hope for better in the പ്ലാറ്റീനി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മെസ്സിനെ ഒഴിവാക്കി. പ്ലാറ്റീനി എന്ത് ചെയ്യും നോക്കട്ടെ. മെസ്സിൻ്റെ ബ്ലിറ്റ്സും കയറുന്നില്ല, ഒന്നും കയറുന്നില്ല, വെറുതെ പേര് മാത്രമുണ്ട് ബ്ലിറ്റ്സ്. റൈക്കാർഡ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയാം. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Begley. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here.
The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. We have already started here. Free-flowing, fluid, flexible, just some of the words that describe the genius that is Ruud Gullit, a player whose impact on the game remains so profound, so relevant today. Yeah, you could almost say he was the very first all-action, all-athletic number 10. All those marauding runs from deep going box to box. These weren't the sort of things expected from a playmaker back in his day. Oh, that's some... Oh, shooting chance! Suarez, come on, Suarez. It's him, and we can't എടാ സീരിയസ് ഉണ്ട് എടാ, ഇത് ക്ലിയർ ഉണ്ടടാ, for doing this is സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ഉണ്ട്, കളി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Yeah, Peter, I think we've got to... Oh, that's ambitious. And the goalkeeper... ബോളൊന്നും കീപ്പർ എടുക്കുന്നില്ല. Yeah, he's disappointed with himself, but at least his boss is applauding the effort he made. He's seen that early. Used a certain sixth ക്ലിയർ sense. ഉണ്ടാ സ്ക്രീൻ? And they've got rid. Now it's Neymar. He's going to be disappointed with that. Van Dijk is pretty much the definition of the word uncompromising. Barcelona are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. Nesta. Barcelona leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. Thuram tries making a foray down the right, and it's Davids, and it's Neymar. Now Costa Curta, Busquets. Now Costa Curta. Gullit did well to step in there. That was more than necessary. Gullit picks it up out wide. Oh, looks a smashing ball. And the finish! Platini has a look and plays it forward. Now it's Luis Suarez. Cute ball now, how can he reach it? And the shot! It's in! A quite incredible spell. സിമ്പിൾ ഡാ, സിമ്പിൾ. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. സിമ്പിൾ കോൾ. That was an exemplary tackle. Stopped him. ആ ഫിനിഷിങ് അത്ര പോരാ, ഡിഫ്ലക്ഷനായിട്ട് കയറിയ. And that's definitely not his best. Now it's Gullit. And here's Bale. Olise. Foul and a free kick in a very dangerous area. Yellow or red? It is red. റെഡ് കാർഡാ? Barcelona. എന്തിന് റെഡ് കാർഡാ? റെഡ് കാർഡിന്റെ ഫൗളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത്. To shoot and just play it into the box. റെഡ് കാർഡിന്റെ ഫൗളൊക്കെ എങ്ങനെ? ഗോളി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടിടത്. ഞാൻ അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചതാ, അപ്പത്തേക്ക് ബോൾ മിസ്സായി പോയി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് അടിക്കുകയായിരുന്നു. റെഡ് എന്തിനാ എനിക്കറിയില്ല, ഒരു യെല്ലോ കാർഡിൻ്റെ ഫൗള്. And he's in on goal. He's had a shot. യെല്ലോ കാർഡിൻ്റെ ഒരു ഫൗളേ ഇല്ല, അത് റെഡിൻ്റെ ഒന്നും ഇല്ല. അത് നല്ല ചാൻസ്, അത് പുറത്തടിച്ച് നോക്കാം. അടുത്താളെ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യണം. Gullit. And here's Bale. Out to the right. And there's the end of the first half. ഓർമ്മ Back on the first 45 minutes. Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Barcelona are heading into the break, very happy with how it's gone so far.
it's Bale. Now it's Olise. Barcelona do look as though they've made a half-time change here. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. അതെ Here's the man ടാക്ടിക്കൽ who is ചേഞ്ച് ആണ്. effectively the team's security policy. Platini. എടാ ആ ബോളൊക്കെ എന്താ എടുക്കാത്ത ഞാൻ വിചാരിക്കും. Mario. He's in plenty of space here, and he's managed to get free. എടാ അനക്കെൻ്റെ പ്രാന്ത് വരുന്നില്ല എൻ്റെ ആയിരം എന്തെല്ലോ ഊസിയ കളി കളിക്കുന്നത് ഞാൻ. Both reading it and dealing with it. ഫോമേ ഇല്ലാന്നോ, Germany with their first corner, the first in the game. തീരെ ഫോമില്ലാന്നോ. And he gets rid in a hurry. That has been slung wide. And he shoots! Oh, it's come loose. Oh, that was a brilliant save. ലോക്കൽ കളി കളിക്കുക He ഞാൻ. must be thinking what he has to do to score there. Corner number 2 then. That has been knocked clear. Hit into the middle. He's cut it out. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And now they can spring out of defence. സുവാരസ് Luis Suarez. And he's running through. And the shot! സുവാരസ് Euphoria! Utopia! ഡിഫൻസിൽ സെറ്റ് തന്നെ. സർ കളിയില്ലടാ, എൻ്റെ ഫോം ഇങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ കളി. The opposition apart here. Simply breathtaking stuff. ഞാൻ നല്ല ഫോമിൽ കളിക്കാം. എൻ്റെ എന്തോ ടച്ച് മിസ്സായ പോലെ ഉണ്ട്. Inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart. And the shot! പ്ലാറ്റീനി സ്ട്രൈക്സ് പ്ലാറ്റീനി. It is no contest. It is a landslide. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. Barcelona are having a ball here. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. പ്ലാറ്റീൻ്റെ നല്ല ഗോളാ അത്. Something to do, and will continue to do by the looks of it. Now it's Shevchenko. That has not gone well. ആടാ വിയേര ആ ബോളൊക്കെ എടുക്കണം. വിയേര Stay up front all the time. വിയേര ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. കാലിനുള്ളിലേ വിടുകയെന്ന് വിയേര. That they're setting ആങ്കർമാൻ ആണ് പോലെ ആങ്കർമാൻ. It's plain and simple. Costa Curta. And it's Davids. Now it's Platini. And he's intervened well there. That looks a decent ball. Germany couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Now it's Hullet. And it's made its way to him. And he welcomes it in. Shevchenko. And he's quick to snatch it back. Thuram. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Added time going up here. It's 3 minutes. Tries to pass it through. He's in a great position here. Goes for the shot. Comfortable play. സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ. So that's it. It is all ഫോമില്ലാത്ത ദിവസത്തിൽ ജയൻ. ഒറ്റപ്പൊടി ഫോമില്ലേ, yardstick formidable. സത്യം പറയാലോ. And really so together. That was a terrific day for them. ഒറ്റപ്പൊടി ഫോമില്ല. Taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly. ഒറ്റപ്പൊടി ഫോമില്ല. ബ്ലിറ്റ്സ് ആയിട്ടേ ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ ലംബാട് എവിടെ, ലംബാട് അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ലംബാട് എവിടെ?
ബ്ലിറ്റ്സ് കളർ കളിപ്പിക്കട്ടെ. ആവശ്യമില്ല മച്ചാൻ. ഇത് ഈ കളിയും കൂടെ കളിച്ചിട്ട് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യും. സമയത്തിനായി ഫുഡ് കഴിക്കാനായ 12:30. ഫോമേ ഇല്ല, ഒറ്റപ്പൊടി ഫോമില്ല. ഫോമില്ലാണ്ട് തന്നെ 4 ഗോളിൽ അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോമും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഞാൻ പിടിച്ചാൽ കിട്ടും. ഒന്നാമതേ ഞാൻ ഫോമില്ല, എൻ്റെ പാസിംഗ് ഒന്നും ആക്യുറസി ഒന്നും ശരിയില്ല, എല്ലാം ബാഡാണ്. വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജയിക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുക. മനസ്സിലായ? ഇതെങ്ങനെ ഇത്രയും എപ്പി കിട്ടിയത്? മണിയാണ്, ഫുൾ ക്യാഷാണ്, ഫുൾ ക്യാഷ്. ഇതെൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ലടാ, ഓഫീസ് കോഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ്. ഫുൾ എപ്പിക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്ത്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. ലക്ഷങ്ങളുണ്ട്, ലക്ഷങ്ങൾ. And joining me here, our expert. പണ്ട് മുതലേ കറക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണ്. ലക്ഷങ്ങളാണ് മുടക്കിയില്ല. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. If you're just joining us, we are already underway. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean shots. മാർട്ടീനസ് തമാശ. ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയ അക്കൗണ്ട് ഇത്. ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഓരോ പാക്കാർക്ക് എത്ര കോയിൻസ് വേണം? 10,000 കോയിൻസ് എടുക്കാൻ 10,000 റുപ്യ വേണ്ടേ? Neymar plays it short. Real chance! And another try! നോ ലക്ക്. That's just playing it safe and simple. Van Nistelrooy tries a shot! കണ്ടാ എനക്ക് ഞാൻ മറ്റെന്തെല്ലോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, Short keeper there. Van Nistelrooy really must be എവിടെയോ thinking he has the എന്തൊക്കെയോ chance to മിസ്റ്റേക്ക് score ഉണ്ട്. It's their second corner of the game. And he's there to clear it. Barcelona have the chance to go the other way. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. It's a decent chance to counter-attack. കണ്ടാ ബോളൊന്ന് പ്ലേയേഴ്സ്. Flamengo disappointing in the end there. They lack urgency. Can he get it through? Barcelona still without a single shot on target. Hazard just eases him off the ball. Lampard is a player who barely needs an invitation to shoot. Now it's Luis Suarez, and this is Shevchenko. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And that's been intercepted. That's great positioning. So good. He's had a shot! പവർ ഉണ്ടായിട്ട് ആ Once ഷോട്ടിൽ. he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. Lampard. It's a throw in. കളി ഭയങ്കര ഷോക്കാടിന്ന്. Now it's Luis Suarez. Barcelona finding their passes.
I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. And it's Van Nistelrooy. Oh, well played, well sorted out. Shevchenko. Davids. Now Costa Corta. Maldini. Gattuso. And it's Michel Platini. In with the challenge. ശരിയാവുന്നില്ല. Decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Some first half thoughts? I think they can be very happy with the flow of the game so far. They're moving the ball around very nicely. They're creating opportunities too. കളി ശരിയാവുന്നില്ല. Find a way to add that touch of quality in front of goal. That extra clinical edge. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. So we're straight back at it at the start of the second half. And the shots! Oh, terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 3 coming up. And now they can spring out of defence. Shevchenko. Now it's Platini. He's been bundled over. That is a foul. The referee's come over. It's a red card. Well, he waited a little while, but it does seem that the referee was eventually convinced that that was a clear enough chance. റെഡ്. Decision to make, Dieter, and it's Who is taking the penalty? Certainly looks appetizing. Well within shooting range. We have the first chance from a dead ball situation. Platini! It's loose now and they want to get it back. വളരെ മോശമായ ഫ്രീ കിക്കായി. Kaká. Busquets is the distributor-in-chief, always looking for movers. Now it's Luis Suarez. Now try to spin that positively. I certainly can't. He is through here. He slid in and that has raised the temperature on the touchline. That's gone route 1. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. And he's there to make the challenge. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. That looks a decent ball, and he was quick to react. Platini. And it's Michel Platini. Threads one in. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. And here's Shevchenko. Great defending, strong and determined. Hazard was steaming forward, and the through ball. Neymar, deep cross. Bullish header! That needed to be better, and he knows it. Well, you see what a difference it makes to have so many runners into the box. Makes life so much harder for that defence. Passes short and sharp. He's well positioned. And the shot! It's a goal! Finally the breakthrough! Well, you can see what it means to all of them. A frustrating game, but now they have what they wanted. And they're rightly plucked and ready to go again. It is
That's a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Time for changes on both sides, actually. A 1-0 lead established. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. Number 10, Messi. Substitution. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Flamengo are totally dominant in the middle of the park, a no-way-through zone. Cruyff, and he's searching through. Brilliantly cut out. Raul. They want to be quick here. It's breakaway time. Now it's Raul. Leicester gets across and deals with it. And there goes the final whistle. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. പോരാ ഉള്ള ശരിയില്ല, ഫോർമാറ്റ് ശരിയില്ല. റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാം കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇനി ഒന്നാമത് ഫോമില്ല. ഫോമ ടച്ച് കളി വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസൺ എന്ത് ടച്ച് കളി വരുന്നത്, ഈ സീസണ് ഒരിതുമില്ല. എത്ര കളിയാ ഡ്രോ, 5 കളി ഡ്രോ വരും, 2 കളി തോക്കും, വീണ്ടും 5 കളി ഡ്രോ. മടുത്ത്, ജയം മാത്രം വരുന്നില്ല. അൻഷാജ് ഹൈഡാ ഹായ് ഹായ് ബ്രോ ഹായ്. ഗെയിമിംഗ് സൽമാൻ, ഈ കളിയൊക്കെ ഒന്ന് ജയിച്ചാൽ മതി. ആ ഫോമൊന്നും തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഫോം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല, അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. ക്രോസ്, നല്ല ക്രോസ് വരുന്നത്, ഹെഡർ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. എത്ര കളി ജയിക്കണം, 6, 7, 10 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. കഴിഞ്ഞ സീസൺ അടിച്ച പോലെ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle, and here we go. Jim, how are you reading the formation?
Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, Can he finish? Oh, the ball's run. Oh, and another try. There it is. എങ്ങനെടാ അതൊക്കെ മറ്റേ കയ്യിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും? He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy finish. എൻ്റെ ചെങ്ങായി ഡിഫ്ലക്ഷൻ വേണ്ട വേണ്ടയ്ക്കിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടുത്ത്. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Van Dijk. Here's Sorloth. Nicely weighted ball. Great vision. That's just playing it safe and simple. Davids. Now it's Haaland. Played out to the right. In by Rooney. There's the header! It's in! They are really purring here. ഫോമില്ല. They have extended their lead in the blink of an eye. It was wonderfully efficient. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Madrid are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Here's found and he shoots! Oh, it's hit the post! No messing about, just bludgeoned away. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And he's been shifted off it. Challenged just a bit on the firm side. Nicely aimed pass. Sorloth tries to pass it through. Sorloth unable to make it happen for all his good intentions. Can he finish? It's bounced back off the post. Maldini. Robertson. Jetson Fernandez. Gullit. Van Balten too strong for his opponent there. Mateus can so cleverly bypass the press. Applies the finish! And for sure, that was not one of his best. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. Now it's Rooney. Van Dijk with the challenge, and he has given away a free kick. It's a lovely, neat pass. Busquets. It was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Scholes, good read, needed to be. There will be 1 minute added time. Jetson Fernandez. And it's half-time here. So your views on the first half? Well, I'm looking at the body language, Peter. It doesn't look great. It's going to be pretty hard for them to pick themselves up. There's still a maybe in play. Maybe they'll thrive on the adversity. Look at the screen for information on how to find your way around this stadium. And we're underway again. I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Maldini pulls off an exemplary piece of defending. Picked out brilliant. Mateus! Oh, just lacked a decent finish. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. That's a
pass. Pass is short and sharp. He's on it. Shot a goal! It's in! And the second half is off to a flyer. What a moment of brilliance. Control and perfect accuracy. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. This is threatening to become a really good game. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. So Jim, is that the manager? Tries a shot! Road on it! Oh, it's fabulous! Sumptuous finish, an absolute joy! They have done it! They have their equaliser! And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. And the finish! Cleared without complication. Jetson Fernandez. He's in a good position here. And a chance! And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Number 18. Size really matters, and it's time to make it matter now. Number 13. Andy Cole. Robertson with the short one. Now it's Busquets. Look at the space here. Oh, that's wonderful alertness. Madrid are looking to go forward now. Scholes, and he's worked it through. Deftly away. Jetson Fernandez. Pull it. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Cross to the back post. Oh, he's been caught on it here. Goes long and straight. And here's Haaland. Just 5 minutes left. He's picked his way through. Now the chance! Yes, he's done it! And that may just... റൻ്റെ ടീം സച്ചിൻ എംബാംബെ. One sweeping move executed with deadly efficiency. സച്ചിൻ എംബാംബെ നോക്കണ. Are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. To replace him is number 9. Having turned the game on its head, now can they hold out? Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. Long. Well, he certainly wasn't in the Awesome mood to pass. take any risks. In with the challenge. Referee's had a good look and given a corner. Is their second corner of the game. They've played it short. He's in a great position here. Mbappe. Out to the right. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind. Shoots! It's loose now and they want to get it back. വായോട്ട് കളി And ജയിച്ചു. that will be it. So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having none of that. അടി ഇതെൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ലടാ ഇത്. ഇതെൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ല, ഇത് വേറെ ആളുടെ അക്കൗണ്ടാണ്. ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടൊരു കാര്യമില്ല. ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ്, മനസ്സിലായോ? മറ്റേ അക്കൗണ്ട്
നോക്കട്ടെ, നാളെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് നാളെ എടുക്കുക. സച്ചിൻ എംബാബെ അല്ല, ഇതിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടൊരു കാര്യമില്ലടാ, ഒരു കാര്യം നോക്കണം. ഞാൻ നോക്കാം സച്ചിൻ എംബാബെ. ആരെ കിട്ടി എപ്പിക്ക്? അടുത്ത് കിട്ടിയ ഏത് എപ്പിക്കാം? അടുത്ത് കിട്ടിയ പ്ലെയർ ഏത് എപ്പിക്കാണ് അടുത്ത് കിട്ടിയത്? ആൻഡി റോബർട്ട്സൺ. റോബ്സൺ എങ്ങനെയുണ്ട് റോബ്സൺ? കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ആടെ ഈ കളയുണ്ട്, നോക്കാം ഈ കളയുന്നത്. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's away we go then. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very... It's Asa! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഫ്രീ കിട്ടിയ സൈഡ്. Well, look, they know they've got a height advantage and it's time for them to use it. Cleared without hesitation. It's a threatening ball. Thuram did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. Last He string also app often name plays his intent, Prism. as we know, in a free role. And is that a new dimension to his game? No, he's been at that for years and he's just very good wherever he plants himself. Great vision. Busquets, that has ended up in no man's land. Still goalless. He's looking wide. Hazard. And he cuts out the supply. The pass is intercepted. Hazard goes on a run down the left wing. Mateus. Let's make sure that's not getting through. And he's there to Some get it മോശമില്ല. away. Bale. Well played. That has snuffed out the danger. Into the channel. And he's picked it up out wide. They're urging him to shoot. Tries to get it clear. Well, that defending is unapologetically persistent. It's നല്ല almost പാസ് perfect. എങ്ങനെയാടാ? It had to be. Knocks it into space. That is a great pick out. Danger averted for now. നൈറ്റ് ഈ മാസം ഉണ്ടോ? അടുത്ത മാസം മുതലേ ഉണ്ടോ? Good spread. ആ റൊണാൾഡോ ബാക്ക് വലി. എന്തിനാണ് ബാക്ക് വലി? റണ്ണെടുത്ത് എന്തിനാ ബാക്കോട്ട് വലി?
നൈറ്റ് ലൈവ് ഈ മാസം ഉണ്ടാവില്ലടാ. ഈ മാസം തിരക്കാം. അടുത്ത മാസം മുതൽ ഫുള്ള് നൈറ്റ് ലൈവ് സെറ്റപ്പ് ആക്കാൻ പ്ലാൻഡ്. Plays it through. Made into space out wide. Oh, that's fabulous. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, easy pickings there. So still we are where we began. It's 0-0. Oh, he's felt that, hasn't he? ഓഫ് സൈഡ്. അരെ യാർ. Presumably for offside. ശ്ശേ, ഒന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. നീ എന്താ ചെയ്യുന്നു പോ? He's going to be disappointed with that. Looking for the run. That looks a good ball through. Picked out and the shot. നല്ല ഗോളത്. And right on half time. എന്ത് പരിപാടി? പഠിക്കാണിപ്പോ? പണിയാ? Oh, the deftness of touch. Received it delightful. And that is going to be the final action of the first half. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent. But I can't help feeling that സ്റ്റുഡന്റ് എന്ത് പഠിക്കുന്നു? that little bit more. 1-10. Leading 1-0 at the break. And the second half gets underway. A solitary goal. That has been the crucial difference. Look at the shoots! നൈസ് 1-2. നൈസ് 1-2 ആയി. From Ronaldo. Oh, it really 10th is a എത്തിയാവോ? finish of the highest order. എപ്പാന്ന് പരീക്ഷ? ഫെബില? മാർച്ചില? 2 up now, and they are cruising. SSLC. No getting to that. No getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. മാർച്ചിലായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലേ? എന്നിട്ട് ആകെ ഒരു മാസമായിട്ടേ കിട്ടൂല. അല്ലല്ല, +1 അറിയാം 3 മാസമാകുമ്പോൾ കിട്ടും. അലോട്ട്മെൻറ്റും കാര്യമെല്ലാം വരുമ്പോൾ പണ്ടെല്ലാം 3-4 മാസം എടുക്കും. ഇപ്പം നേരത്തെ ആക്കുന്നില്ല, അത്ര ലേറ്റ് ആകുന്നില്ല. ഞാനെല്ലാം പഠിക്കാൻ നല്ല ലേറ്റാവും. 3 മാസം കഴിയും തുടങ്ങണേ. അങ്ങനെ ഗുല്ലിറ്റ് സെൻട്രൽ റൈഗാട്ട്. ബ്രോ ഒരു അക്കൗണ്ട് സെയിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. ബുഷ്ര എടാ, അക്കൗണ്ട് സെയിലും കാര്യം നമ്മുടെ അടുത്തില്ലടാ. First time in the game here. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. So that's 2 now without reply. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them എടുക്കറാ. where they want them. സെയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലടാ എനിക്ക്. നമ്മൾ സെയിലും Now it's some വിക്കലും വാങ്ങാനും എതിരെ. nicely shaped ball. He's got full. എതിരാണ് എതിര്. Great build up. It all deserved a better ending. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. Well, there is a look that's. He's having a hit. ആ ബോൾ കിട്ടൂലെന്ന് വിചാരിച്ചു. That പ്രസ് is ചെയ്തതാ. decidedly lacking. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Quarter of an hour into the second half. And that has left him in a heap. And here's Mbappe. Bale. ഡക്ലൻ റൈസിന് ആരാ ഇറക്കുക? ഞാൻ തന്നെ ഇറക്കിയത് ഡക്ലൻ റൈസിന്. Cristiano Ronaldo. Mbappe Nice pass. wins the duel this time. Mbappe. Strong challenge. That could leave a mark.
have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Pullet picks it up out wide. And it's hoisted ഹെഡ് clear. പണ്ടത്തെ പവർ ഇല്ല കേട്ടോ ഹെഡ് ഇപ്പോഴത്തെ. Serginho. He's shifting through the gears here. Shot could be on. പണ്ട് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഹെഡറേ. Reclaimed it in a trice. Defending was strong and firm. Now what about a counter attack? He might be in here. എടാ കീപ്പർ വന്നല്ലേ. And it's Hullet. Rice. Mateus takes control of it and he's on the move. കുഞ്ഞ ഹൈഡാ Leading by 2. Menel bro. Finishing line in sight. നാട്ടിൽ തന്നെയാ. Busquets. ടേൺ മോശമായി. Now he's got space here. Oh, well played, well sorted out. നാട്ടിൽ തന്നെയാ അതാ വിട്ടാ തിരിച്ചു വിട്ടാ. Last 5 minutes. Great ball and a chance for a shot. Oh, that's horribly mistimed. പെനാൽറ്റി പെനാൽറ്റി. ഡിസ്കോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് It's the last thing they wanted to do. കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം 900 കോയിൻ ഇറക്കി ഊമ്പി 4 തിരിക്കും. 900 കോയിൻസാ ഇവിടെ 4000 5000 കോയിൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ട. Precisely what he അന്നേരമാണ് നിന്റെ 900. Never doubted him. Cool as you like. 4000 കോയിൻസ് 5000 കൊടുത്തിട്ട് മെസ്സിക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് 5000 കൊടുത്ത് മെസ്സിക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട്. finish. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. There will be 3 minutes. Bullet മെസ്സിയാ തന്നെ മൂഞ്ചിപ്പിച്ചത്. deep into 1v1 ഇല്ലടാ. റാങ്ക് പുഷാണ്, ഹെവി റാങ്ക് പുഷാണ്. That is good alertness. Busquets is the ഹെവി റാങ്ക് പുഷാണ്. end. 12 പ്ലെയർ ആക്കി Both sides മക്കളിൽ played their part in a great game of football. A real 12 പ്ലെയർ ബാക്കി വെച്ച് to our seats ഗോളാവ്. at the beginning. കോണാവി മുത്താണ്. ഇവിടെ 1v1 ഇല്ലടാ. ഇല്ല ഇല്ല Man of the match and deservedly കുഞ്ഞ so. ഇല്ല. റാങ്ക് പുഷാണ് റാങ്ക് പുഷ്. ആരോ അക്കൗണ്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. ആരക്കൗണ്ടാണ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞേ? നീ എന്തൊരു സ്പാം ചെയ്യുന്നു? ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ലടാ. നോ ഫ്രണ്ട്ലി ബ്രോ. സെർവറാ മെസ്സേജ് നക്കലീലി അടിപൊളിയാ. നക്കലീലെല്ലാം വെർത്താണ് വെർത്ത്. വേറെ വർത്താനമില്ല. നക്കലീലൊക്കെ ഫുൾ വെർത്ത്. എന്തിനാ സ്പാം ചെയ്യുന്നത്? ഒരു 750 റുപ്യക്ക് ഞാൻ കോളുന്ന ഫ്രണ്ട്ലി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. 700 പഠിക്കട്ടെ ആദ്യം. 700 750 പോവാൻ സമയം ഉണ്ടാകാറില്ല. നോക്കണം, നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. 25 പ്ലെയർ ബാലൻസ് മെസ്സി, 12 ബാലൻസ് സാൾട്ടൺ. സാൾട്ടണൊക്കെ നല്ലോണം ഒമ്പിച്ചിന്, എല്ലാവരും ഒമ്പിച്ചിന്. സാൾട്ടൻ്റെ ബാക്കൽ നല്ലോണം ഒമ്പിച്ചിന്. പന്ത്രണ്ട് പ്ലെയറിന് എത്ര കോയിൻസ് അല്ലേ? പെനറ്റ് ബ്രോ ഇത് മാറ്റിയ റീജിയൻ ലാസ്റ്റ് 3 months അറൗണ്ട് 30,000. എൻ്റെ ചെങ്ങായി 30,000 പോയി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാണ്ട് അത് മറ്റേ 3 മാസം 30,000 എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ എത്ര പൈസ?
set for a stirring മറ്റേ showdown പ്ലെയർ here. ഷാപ്പ് The വരുന്നവരുണ്ട്. supporters in great പ്ലെയർ voice, ഷാപ്പ്. and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. ബെസ്റ്റ് എടുത്താ? ബെസ്റ്റ് എത്ര കിട്ടീന്? I'll be accused of bias here, but I can't overlook the great professional that is Javier Zanetti. How's that bias, Jim? He just has the lot. He has such class, doesn't he? That's it, a oozr of class and an example to all aspiring footballers. Played in. 6000 വൈപ്പ് ഔട്ട് ആയിന്. Neither of these two want to come off second best. എനിക്ക് ഇന്റർസെപ്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ലടാ, അതാണ് മെയിൻ എൻ്റെ പ്രശ്നം. Yamal has a look and plays it forward, looking for the run. ഇന്റർസെപ്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം. Interception. ബെസ്റ്റ് അടിപൊളി, ഡ്രിബിളിങ് അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞു. Solot is offering some sort of an apology there. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And it's Hullet. Lam is always looking to play quality balls. That'll be a throw-in. 600 അവിടെ സച്ചിനപ്പം അവിടെ മറന്ന് എടാ ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്തായാലും ഉറപ്പിക്ക്. ഓക്കെ, മറന്നു പോയത്. ഞാൻ ചോദിച്ചിന് ആരോ പേര്, അങ്ങനെ പേര് മറന്നു പോയിട്ടാണ്. പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ നല്ലതല്ല അറിയാം. Well, neither defence has had a wake-up call yet because neither attack has turned up. Zanetti. And he's intervened well there. Oh, it's come loose. And he's managed to get free. നല്ല പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലില്ലേ MF വേണമായിരുന്നു. മറ്റേ ഇവ മോശമില്ല കേട്ടാ, മത്തായിസ് മോശമില്ല. ഫ്രീ കിട്ടിയ മത്തായിസ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. Now this could be a chance. And now they can spring out of defence. Now it's Hullet. Great vision. And he welcomes it in. That pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Now it's Shevchenko, distributed tidily. Now it's Yamal. Backward it goes. Shot, surely! Loose ball now. ചെക്കൻ നല്ല കളി, യമാലിനെ വെച്ച് നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. It's their second corner of the game. Guardiola moves short. Robertson. He's tried one! Great effort. ചിക്കി Ah, that's a great effort. There was very little backup to indicate what was coming. ഇല്ല, ഇന്ന് ഓഫ്. ഞാൻ ലൈവ് കുറേ ദിവസം ഇടാത്ത, മടി കാരണമാണ്, മടിയായിട്ട് ഇടാത്ത. Neither side giving way. It has been tight. സമയം ഉണ്ടായിനെ ഇടാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ അടുത്ത മാസം മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും നൈറ്റ് ഇടാന്ന പ്ലാൻ. Yamal. And he shoots! അടുത്ത മാസം മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും നൈറ്റ് ഇടും. Right. നൈറ്റ് ലൈവ്. രാവിലത്തെ ലൈവ് ഒഴിവാക്കി. രാവിലെ ഭയങ്കര ബോറടി. Into the final 5 minutes of the first half. രാത്രിയാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും, കളറാക്കുക, പണ്ടത്തെ പോലെ അടിപൊളിയാക്കുക. ശവച്ചെങ്കോലുണ്ട് ഇവൻ്റെ ശേഷം. In no man's land. Passing is crisp and sharp. Only 1 minute at a time. Pinches it off him. നൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വൈബായിരിക്കും. There's the whistle for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Look back on the first 45 minutes. Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times.
So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. ഒറ്റ ഷോട്ടിലാഫ്റ്റർ. Substitution on the field. Number 5, Cristiano Ronaldo. And we are Number underway again. 83, Captain. Nijmegen really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. Substitution in progress. That is a brilliant interception. Oh, shooting! Off the post! And again! And They've done it! And that is the goal we've all been yearning for. ക്ലിയർ ചെയ്യടാ. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Milan have fired themselves in front. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Thuram! കളി ഷോകായി. Attempt, just the wrong outcome. Thuram has taken യമാലിനെ on വെച്ചിട്ട് too much ഇവന്റെ there. കളി That മൊത്തം. isn't one of the areas He's had a shot! യമാലിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരേ കളി. Oh, that was a half-decent effort. Pull it. And it's Lam. Some good work on the right flank here. And this is Shevchenko. ഫക്ക്. Oh, he's പ്രോ managed to മെക്സിക്കൻ get ഓർബിറ്റർ offside. ഈ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി റിവ്യൂ അറിയോ? Nijmegen really അടി കളി are കേട്ടാ. going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. ഇക്കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ. This is a really front-footed approach. ഓർപ്പിക്കണം. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And here's Sørloth. Valverde threads one in. It's a promising position. Yamal. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Fuck. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. യമാലിനെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഡ്രിബിൾ അവൻ. രക്ഷയില്ലാത്ത ഡ്രിബിള്. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. വേ അടിമോനെ. It is another opportunity from a set piece they have here. എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചൊരു പിടിയില്ല. Maldini clears. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Shevchenko. ഓഫീസ് സ്കോഡ് കളിയാകുന്നില്ല. വെറുതെ അല്ല കളി തോക്കുക. For their drive and desire. Office Most squad teams ല് will കളി take കണ്ടാ the തന്നെ easier തോക്കും. defensive route by now. Sørloth. Well seen. Saw that എത്ര coming. ഡിഫൻഡേഴ്സാ അവിടെ. Really well and stopped it. Lam. ആ മയിലിനെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാ. And it's Robertson. That's good pressure. Closed him down quickly. എടാ എങ്ങനെടാ ബോളൊക്കെ എടുക്കുന്നവൻ? Can he get it through? Thuram demonstrating his defensive quality there. Now it's Shevchenko. Short changes എടാ with അത് that pass. എങ്ങനെ അതൊക്കെ Looking എടുക്കുന്നത് for ഞാൻ options for വിചാരിക്കും. movement. He's shifting through the gears here. എങ്ങനെ ഒരു This ഗോൾ usually is the അടിച്ചിട്ട് time teams പരിപാടി go into തീർക്കാതിരിക്കുമ്പോ conservation mode. ശവച്ചാങ്ങക്ക് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. Ball through. 2 added minutes has been indicated. എടാ ശവച്ചാങ്കോ 1000. This looks promising. അടിക്കറ അടി. എടാ ചവ 1000. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those who ഒരു have vested ഷോട്ട് interest. അടിച്ചിട്ടല്ലേ. Please make sure to watch How the would you screen. summarise what we've seen? പറയാൻ മറന്ന പരിഭവങ്ങൾ വിരഹ സച്ചിൻ എംബാമ്പെ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ? സച്ചിൻ എംബാമ്പെ.
സച്ചിനെ അങ്ങനെ ആളേ ഇല്ല. സച്ചിൻ എംബാമ്പെ പറയാൻ മറന്ന പരിഭവങ്ങൾ. പരേസ് റഡ്ഗ റോബ്സണെ കിട്ടിയില്ല. നൈസ്. നെസ്റ്റ, ഡിഡ, റോബ്സൺ, ഇനിയസ്റ്റ, മെസ്സി, അങ്കറ മെസ്സി. അവൻ്റെ പേര് മറന്നു. അതാർക്കറിയാം. 27 DMF, 27 AMF നല്ല കളിക്കും. 27 AMF. അങ്കറ മെസ്സി. എയ്ഡൻ പോയി. മെക്സിക്കൻ ഓർബിറ്റ് റെഡിയാണ്. മെക്സിക്കൻ ഓർബിറ്റർ. ന്യൂ ഫോർലാൻഡ്. ഫോം അത്ര ഒരു ഇതില്ല. മാൾട്ടീനി ഉണ്ട്. ടോറസ്, F2P. മോശമില്ലാത്ത അക്കൗണ്ടാണ്. എയ്ഡൻ ബോയ്. മൈക്കിളോവാൻ. മറ്റച്ചെങ്ങനെ മാമൻ മന്മന എന്തല്ലേ മക്കലീലി. വൈപ്പ് തന്നെയല്ലേ, പൂരാ വൈപ്പ്. ബെസ്റ്റ് പെപ്പ്, എഡ്വേർഡ്, പ്ലാന്റീൻ, കുല്ലിറ്റ്, ടോമി എറ്റോ. വെൻഡർസാറെ എടുത്ത് ലോപ്പീസ് കോഡ് തന്നെ. വേണ്ട ഒരു പ്ലേയേഴ്സിനെ എടുക്കൂല. വേണ്ടാത്ത കുറേ ലോക്കൽ പ്ലേയേഴ്സിനെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരും ഒരാവശ്യമില്ലാണ്ട്. സാൾട്ട് ബെസ്റ്റ്. നൈസ്. ഇന്നത്തെ പരിപാടി നിർത്താന്നോ? മടുത്ത് കിട്ട്. ഫോമില്ല, ഒറ്റപ്പൊടി ഫോമില്ല. 3 ദിവസമായി ഫോം ഔട്ടാ. നല്ല ഫോം ഔട്ടാ 3 ദിവസമായിട്ട്. ഒരു ടച്ച് കളി വരുന്നില്ല. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും? $400 വെച്ച് കറക്കാന്നോ? എന്ത് പറയുന്നു? 400 coins for Makilili. ഓഫീസ് കോഡ് ഉണ്ട്. ഓഫീസ് കോഡ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്പൂമോ ക്രീലിഷ്. നോമിനേറ്റിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഒന്നും ഒരു ഇതുമില്ലല്ലോ. സാധാ കാർഡിന് കളറടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വിട്ട്. മക്കലീനെ കിട്ടും, നോക്കട്ടെ. Akalili.
ബാക്കിയുള്ള പറയുന്നില്ല. ശരി, അപ്പോൾ ഓക്കെ.